மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு. அதாவது, நாங்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது எங்களுக்கு ஒருவர் செய்த உதவியை மறக்க கூடாது, அவர்களின் நட்பை மறக்க கூடாது. அதே நேரத்தில் குணத்திலும் பழக்கத்திலும் சிறந்தவர்களின் நட்பை கைவிடக்கூடாது. நன்றி, வணக்கம். Human emotions are the same. We have to make an exerted effort to recognize human emotions and contribute to positive emotions and not to look down upon people. ஒட்டுமொத்த குரல தந்தா தன்னாலே மாற்றங்கள் மாற்றம் காணும் ஒன்னால கருவேல மரத்தை வெட்டி முன்னாலே கால்நடைய கட்டி காப்போம் கண்ணால உணவுக்கு கை கொடுப்போம் உழவனுக்கு தோல் கொடுப்போம் பசிக்கும் பாமரன பகவான போல் மதிப்போம் நாட்டோட விவசாயம் என்று விவசாய அச்சாணி விவசாய மதிப்போம். மட்டுநகர் ஈன்றெடுத்த மகத்தான மனிதர் இவர். மட்டுநகர் ஈன்றெடுத்த மகத்தான மனிதர் இவர். சிவானந்தா வளர்த்துவிட்ட சிறப்பான மனிதர் இவர். விவசாய விருட்சம் ஒன்றின் விழுதாக வந்தவர் இன்று விருட்சமாகி விழுதுகளை வழங்குகின்றார். விவசாய விருட்சம் ஒன்றின் விழுதாக வந்தவர் இன்று விருட்சமாகி விழுதுகளை வழங்குகின்றார். அரசு விவசாய சேவையில் நின்று நாட்டின் நலம் காத்தார் இவர் தந்தை. அரசு விவசாய சேவையில் நின்று நாட்டின் நலம் காத்தார் இவர் தந்தை. ஆங்கில அறிவூட்டி அடுத்த சந்ததிக்கு நலம் சேர்த்தார் இவர் தாயார். விவசாய புலமையும் ஆங்கில திறமையும் கொண்டு அகிலத்தை வலம் வருகிறார் நரேஷ் அண்ணா. விவசாய புலமையும் ஆங்கில திறமையும் கொண்டு அகிலத்தை வலம் வருகிறார் நரேஷ் அண்ணா. பன்முக ஆளுமைகள் கொண்டவர், அதனால் இன்முகமே எப்போதும் காட்டிடுவார். பன்முக ஆளுமைகள் கொண்டவர், அதனால் இன்முகமே எப்போதும் காட்டிடுவார். பார்வையிலே கனிவு காட்டி, பழக்கத்திலே நட்பு காட்டி, பாரெல்லாம் தன் திறமை காட்டி, பார்ப்போரை பரவசப்படுத்தும் பண்பான அன்பரிவர். இவர் பெருமைகள் பேசிடும் போது பெருமை கொள்ளும் எம் மனங்கள். இவர் பெருமைகள் பேசிடும் போது பெருமை கொள்ளும் எம் மனங்கள். கிழக்கின் வித்து ஒன்று இன்று கனடாவின் சொத்தாகியது. கிழக்கின் வித்து ஒன்று இன்று கனடாவின் சொத்தாகியது. Guelph பல்கலைக்கழக பேராசிரியர், விவசாய சூழலியல் ஆய்வாளர், வேறுபட்ட நாடுகளில் விவசாயம் தடம் பதித்த விற்பனர். விவசாய கல்வியின் விரிவான விளக்கம் இவர். விரிந்து செல்லும் இவர் பெருமை, விரிந்து செல்லும் இவர் பெருமை, விழித்தள வைக்கும் இவர் உரைகள், விழித்தள வைக்கும் இவர் உரைகள். நரேஷ் அண்ணா, நீங்கள் எம்முடன் இணைந்ததிலும் எமக்காக இன்று வந்ததிலும் எமக்கெல்லாம் பெருமையே. அன்புடன் உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்கள் உரை கேட்க காத்திருக்கிறோம். நன்றி. ப்ரொஃபசர் நரேஷ் தேவதாசன். நான் முதலாக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்தபோது அவர் தந்தையார் வேலை செய்த அந்த காரியாலயத்தின் குவார்ட்டர்ஸில் தான் அவரை முதலாக ஒரு இறுதியாண்டு மாணவனாக நான் சந்தித்தேன். அன்றிலிருந்து கண்டது. பின்பு அவர் எனக்கு, நான் நினைக்கிறேன், 1 மாதம் அல்ல 2 மாதங்கள் படிப்பித்திருப்பார். அதற்கு பிறகு நான் இன்றுதான் காண்கின்றேன். ஆகையால் அவருடைய கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களை நான் இங்கு பகிரலாம் என்று இருக்கின்றேன். உண்மையில் நாங்கள் விஞ்ஞானிகள் என்று சொல்லுவதை விட ஒரு குறிப்பிட்ட பவர்ட்டி லெவல் என்று சொல்லுவோம். நம்ம அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்துக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்கிற அப்படியான ஒரு விஞ்ஞானம் தான் எப்பொழுதும் மற்ற லெவலுக்கு, மற்ற பரம்பரைக்கு கொண்டு செல்லப்படும். அந்த விஷயத்தில் நான் இந்த முதலாவது வீடியோவை நான் கூகுளில் நான் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது.
the pivotal role of agroforestry in the temperate region is more to environmental services. But when it comes to tropical or sub-Saharan African countries, there are more than 44 countries now in sub-Saharan African countries, agroforestry contributes to the food source. So it plays a major role when it comes to food security. And within the changing climate, it is classified as a climate resilient land use system, or the other word that they use is climate smart agricultural systems. நாங்கள் எப்பயுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற அந்த கிளைமேட் சேஞ்சோட சம்பந்தப்பட்ட கார்பன் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன்ற அந்த கட்டமைப்புக்குள்ளால எவ்வளவுக்கு கார்பனை நாங்கள் மண்ணுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு மண்ணின் குவாலிட்டி வந்து கூடவாக இருக்கும் என்பதுதான் அவருடைய ரிசர்ச்சின் அடிப்படை தத்துவமாக இருக்கின்றது. அந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து ஒரு ஹாட் டாபிக்காக இன்றைக்கு உலகம் எங்கும் இருக்கிறபடியால நரேஷன் மிகச்சிறந்த தெரிவாகவே நான் கருதுகின்றேன். இந்த ஸ்லைடை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவரது முழு விவரமும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த கடைசியில பார்த்த அந்த ஹைலைட் வந்து உண்மையில நாங்கள் எல்லாரும் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் 845 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இந்த பவர்ட்டியை அந்த ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் வந்து போக்குறதுன்றது ஒரு 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 பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விஷயம். ஒன்டாரியோ பயோமாஸ் கிராப்ஸ்லையும் சரி அல்லது ஒன்ஃபார்ம் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்திலையும் சரி அவர் ஒரு முன்னணி விஞ்ஞானியாக இருக்கின்றார். அவரது முக்கியமான ரிசர்ச்சின் பயன் தரு மரங்கள் அது வந்து உண்மையில ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரிக்கும் அது பிரயோசனமான ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். ஆகையால இலங்கை சரி அல்லது இந்தியா அப்படியான தென் ஆசிய நாடுகளுக்கு பொருத்தமான ஒரு ப்ராஜெக்டை செய்திருக்கிறபடியால நான் நினைக்கின்றேன் அவரது சேவை இன்னும் சில காலங்களில் கூட மற்ற நாடுகளுக்கும் பெறவும் என நினைக்கின்றேன். இவரது ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து நான் கூகுள்ல பார்க்கக்கூடியதா இருந்தது. நான் இதை நான் திருப்பி போட்டு காட்ட விரும்பல. இதுவும் ஒரு அவரது ப்ராஜெக்டின் அறிமுகம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இவரது கூகுள் ஸ்காலர். உண்மையில நான் பிரமிச்சு போன விஷயம் வந்து அவரது கூகுள் ஸ்காலரின் ஸ்கோர். அவற்றை இதுவரையிலான மொத்த சைட்டேஷன்ஸ் வந்து 2395. இது ஒரு மிக பிரமிப்பான நம்பர். முக்கியமாக 2016 இருந்து 1286 தடவைகள் அவரது பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சைட்டேஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும், ஆக கூடுதலாக சைட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பேப்பர் வந்து அவரது பேப்பர். அவர் முதலாவது ஓதரா இருந்திருக்கிறார். 288 தடவைகள் அது சைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. வெல்டன் நரேஷன் உண்மையில நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு ப்ரொமினன்ட் சயின்டிஸ்ட ஒரு ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருக்கின்றதுல உண்மையில நாங்கள் பெருமைப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்னொரு விஷயம், அவற்ற ரிசர்ச் கேட்னு சொல்ற எங்கட ரிசர்ச் நாங்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நாலேஜையும் ஷேர் பண்ற இடம் வந்து ரிசர்ச் கேட்னு சொல்றோம் நாங்கள். அதுல அவற்ற ஸ்கோர் வந்து 32.01. இது ஒரு இவர் முதல் 90% சயின்டிஸ்ட் இந்த லெவல்ல இருக்கின்றார் என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதும் பிரமிக்கத்தக்கமான ஒரு நம்பராக இருக்கின்றது. உண்மையில் சொன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல எங்கள் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிக்கும் எங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய பெருமைகளை தேடி தந்திருக்கின்றீர்கள். இத்துடன் நான் எனது அறிமுகரையை முடிக்கின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் இன்னும் நிறைய சொல்லிக் கொண்டு போகலாம், ஆனால் நேரம் இல்லை. இதுதான் என்னால உங்களை பற்றிய ஒரு சின்ன ஒரு ஆராய்ச்சி ஒன்று செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Kumar. I don't think I've ever in my life got an introduction like this in my life. So I mean, you have done a lot of research. You have digged into the Google, and I was surprised that I have got so many citations. Thank you so much for the efforts that you have put in to give a good introduction about me. I'll humble myself. It's a basic education that I got at the Eastern University Sri Lanka is what contributed to all those success that you mentioned. Unless we have a good foundation, we cannot build any
construction, with a weak foundation. So the educational foundation that I received at the Eastern University of Sri Lanka is the key to the success that you just mentioned. So thank you very much, Anbarasi and Jay Kumar and the rest of the audience for your kind invitation to make this presentation. What I'll be sharing today is few of my thoughts that I gained over the years working in several countries, implementing food and income security projects. And I thought like some of the thoughts that I'll be sharing with you all in the next 30-35 minutes might help you all to implement or give some new ideas in the agriculture sector to be implemented in developing countries. Unfortunately, I got funding also to work in Batiklo with Eastern University Sri Lanka, but due to the civil disturbance in that country in the mid-90s, it was very unfortunate that I could not implement that project in Sri Lanka. The results that I'll be sharing today stems from a project titled Agroforestry Practices to Enhance Resource Poor Livelihoods implemented in Ghana. Actually, the project, we got funding in 2006, but the project was implemented from 2007 to 14 in 6 communities in the Brangafo region in the Sunyani district. Coming to the title of my talk, food security and income security is supported by 3 pillars. I should emphasize that many developmental projects in the past, they have failed mainly because we have a wrong notion to relate poverty to production. The reason being is that the projects do not take into account the market accessibility for this increased production. For example, many US aid projects, Canadian International Development Projects, Swedish International Development projects, British Council projects have gone and increased corn productivity and rice productivity 300%, 400%. For the last so many decades. But then my question is, why is that poverty still remains? How we can add value to the enhanced productivity through various measures, through post-harvest technologies, through value addition to convert into flowers, and where you can store the enhanced productivity so that we can increase the utilization aspect of the food. If the household doesn't have processed food or value-added food, because most of the food produced are perishable. If you look at the African continent, cassava or manihot, or we call them maravilikalangandu Tamil solluvam, that is their staple food. Rice is not their staple food. Only in the Asian continent we consume more rice. So unless the cassava is converted to flour, which they call it as gari in Ghana and Nigeria and all the West African countries, during the lean period, there's a scarcity of food. So most of the results and slides that I'll be showing from now onwards until my end of this talk will be related to how to increase household income and what type of management strategies that we can put in place in order to bring about food and income security to the household. From my experience, unless we achieve the first 5 foundational sustainable goals, I don't think we can achieve beyond that. Even though there can be forest reserves, there can be all these policies, but a hungry stomach will do anything to bring food to the table. I think there's a Tamil word, "Pasi vandal pattum paranduramandu." The affordability of the food at the household level depends on the household income. Therefore, unless we increase the accessibility to the food at the household level, the accessibility aspect becomes a very important aspect towards achieving food security. And if you want to increase accessibility to the food, we have to increase the household income.
In Africa, more than 50% of the populations are youth. They are less than 30 years old. And unless you bring employment opportunities in the rural sector for them, there is a tremendous danger of migration to urban cities. You might be asking, what the hell am I talking about? Charitable model and about the market-based model. And I will explain that. Now, I'm not talking about food aid. I'm talking about an annual food import of such a high US dollars 35 billion food, and I feel that the African countries should invest that money into the rural sector and develop infrastructure for increasing food utilization and increasing household income to enhance accessibility of food at the household level, so that the food security and income security can be achieved in the rural sector. When you empower the producers to be the processors as well, that has given a very good results. We had to increase community-based value addition technologies. We should not allow the market to dictate the price, but we should allow the producers to dictate the price. Think about formation of community-based multi-stakeholder platforms. In the food sector, we had to be very careful about the quality of food and what the community needs. They can now add value and sell cassava at a higher price, and thereby it can contribute to the household income, again addressing the three pillars of food security. This food security calendar concept I learned from 14 women in Nepal who didn't even have a grade 6 education. So some of these things that I'm presenting, I never got it from my books. I learned from the farmers. In food security work and development work, involvement of landowners and indigenous ancestral knowledge becomes a very important factor for success. If I go with my knowledge from Canada and think that I know everything and the others don't know nothing, and this is the way you should implement, that is a big recipe for failure. So in the first project, $250,000 of investment developing lands with agroforestry and tree planting went into ashes because we did not include one group of people, with the hunting group. So when the second project came, I was so keen to include them and provide them livestock and train them in animal husbandry so that they do not go back and do the fire aspect. So it's very important for inclusion. Is a household planted with fruit trees. Every black dot is a household, and every green dot is a trees that we have planted. In the slide, you can see that we have the GPS coordinates of those trees. We have the houses, so that when I take the students now, we can easily follow up on the household from 2007 up to 2021, how the project has changed their lives and livelihoods. That's very important about introducing the GIS technology in the agricultural, in the developmental sector. And you can see that, the Ghana mangoes are huge. Each mango will be about 2 kilogram to 3 kilogram in weight when they mature. And these are like dwarf varieties, and they all bear at the ground level. So it's very easy to harvest them as well. If the market chain and value addition is not put in place, all those mangoes will perish, because the market will only sell 200 mangoes a day. This is all like locally made charcoal kilns where they load the food. They load the wood. About 2 tons of wood can go into this charcoal kiln, and then the wood is processed into charcoal at low oxygen, less than 4% oxygen, so that you don't burn the entire wood into ash. You convert into charcoal so that it will serve their energy need at the household level. 3 goats, and she sold 8. The household consumed 3. She has about 15 goats now, and each goat can be sold about $50 a goat.
One lady said she sold one pig and she was able to pay for her surgery in a private hospital in Ghana. I was so happy to hear that. And she said, if not for the project and the livestock initiative the project made for her, she would have died because she wouldn't have been afford to do the surgery and pay for the medication. This is, cassava processing. You can see that, women, around they are, processing cassava. And one thing I want to emphasize here is that this cassava processing enhanced unity in the community. When they are gathered here, they talk about their happiness, they talk about their sorrows, they talk about their children. And then we were able to enhance community harmony. In total, one cassava plant employed about 18 men and 47 women. So you can see that these men were youths. They were very keen to do their job. Who likes to leave their home and go to an unknown territory, to an urban city where they are not even recognized? So you can see these are the livelihood activities that we introduced and how we created jobs for about 779 people in addition to agriculture commodities that they produced. When the youth came to know that they can make money out of cassava production or manihot production, they went and got extra land from the chief and they started agriculture production. So you can see all the yellow areas got converted to blue areas into agricultural farms, mainly because of rural sector investment. And also we were able to reduce the fire incidents into very low incidents during the project time. Alternative way, we can achieve the sustainable development goals 1 through to 5, and then we can also move away from a charitable model to a market-based model. And these are the mushroom women that I worked with, what you see there is they have a bank book. Never in their life they opened a bank account. So we helped them to open a bank account. We gave them full ownership of their money so that they know that the money is not going to be taken by the husband or they utilize for their family or by the organizations or by the middleman. So they were very happy. And then at the end of the project, they were giving farewell to me. And this is the dance they made. So this is a fall shot of a university. So this is our arboretum. We are so proud of you, Naresh. You know what? Our batch, Lalita Kumari, 19 people. We were like a family. I can't remember. Well, correct me. I can't remember that. எங்கள ஒருத்தருமே ஆக்களோட ஒரு ஆளோட கதைக்கலையோ அல்லது சண்டை பிடிச்சோ அப்படி நாங்க இருக்கவே இல்லை. ரைட் ஒன்? Yes, yes. Hey, Kogul. Yeah. You are very good. அவன் அப்படியே இருக்கிறானப்பா. நிறைய கேட்கறது கொண்டு வரல. Great hearing from you. Pray that you will be have healthy and doing many service to the people in the poor countries. Yeah. Being a professor, I'm sure Jay Kumar will agree with me. Unless I publish, I lose my job. So you had to do research and you had to publish. But I hate publishing. I like work like this. முதல்ல ஒரு அசிஸ்டன்ட் லெக்சரா இருந்தும் கூட லெக்சர்ஸை நாங்க பார்த்த ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருந்தும் கூட லெக்சர்ஸை பார்த்துருக்கேன். அந்த ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது. அந்த ஃப்ளோ, அந்த இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க்ஸ் அந்த ஃப்ளோ. தேங்க்யூ ராகு. எங்களோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் சின்ன ப்ராஜெக்ட் 3 years அந்த லைஃப் பீரியட் கொஞ்சமா இருக்கிறபடியால் அது சில இந்த ரிசர்ச் அந்த லெவலுக்கு போகல என்ற அந்த ஒரு குறைபாட நான் பாக்குறேன். அந்த மற்ற இன்னொரு விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட். விமன் ப்ரொடியூசரா இல்லாமல் ஓனர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸா நீங்கள் அந்த ப்ரோசஸிங்க கொடுத்து அவங்களுக்கு ஓனர் மேனேஜர்ஸ் ஆக்கினது. ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டா இருந்தபடியால் ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்ட் எங்களுக்கு இருக்கிறத விட பட் அந்த பியூட்டி என்னடால் நீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல செய்து ஒரு அகாடமிக் பர்சன் கிராஸ் ரூட் லெவல்ல செய்து அதை ரிசர்ச் ஆக்கி ஃபைண்டிங்ஸ் ஆக்கி வரமோ அக்செப்டன்ஸ் இருக்குமே. கம்ஃபர்டபுள் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள இருந்துட்டு போய் இந்த ஒரு இப்படியான ஒரு பேசிக்
வில்லேஜுக்குள்ள போய் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரில போய் இப்படி நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்தது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ். பார்க்கல எல்லாரும் அப்படி போய் செய்யக்கூடிய ஒரு திங்கிங்ல இருக்க மாட்டாங்களா, அப்படி அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது செய்து அதோட உங்களோட ஹெல்த் இஷ்யூவையும் வச்சுக்கொண்டு இப்படி செய்திருக்கிற பார்க்கல உண்மையா பெரிய ஒரு பாராட்டத்தக்க ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பான, அதாவது வேர்ல்டுக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த சிறப்பான ஒரு ப்ராஜெக்ட் உண்டு அப்படி உங்களால செய்யப்பட்டிருக்கு. அதுல நாங்கள் உங்களோட அப்படி இருந்து நீங்களோட ஒரு சேம் யூனிவர்சிட்டி சேம் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு நண்பர்களாக பெருமைப்படுகிறோம் இந்த வாயில. I still remember even motorcycle அவன் வீட்டை கூட்டிட்டு போவீங்க, அம்மா ஹட்டுவாவு கவனம் மோட்டர்சைக்கிள்ல பின்னால போகிறோம், மயிலம்பாவளியில சும்மா பகந்து கொண்டு போவீங்க மோட்டர் மயிலம்பாவளி ரோட்ல. It's scary too. You know, the extension work, I think உங்க அப்பா எல்லாம் வந்திருக்கணும். உங்க அப்பா very extension, you know, if you have a concept and idea and you know how to execute and see the result, it's a good thing. And also sad to see, you know, you pay the price by going to that country and doing the poor, you know, when you go in the poor country, your health, you are putting the health at the risk too, you know. Yeah, it's but true. It's true. you know, but good thing, you know, there, you know, you see the result and you know, you present the result. Well, I mean, when we were studying, if you travel with World on Fridays, he buys a bus ticket for everybody. But comparatively, when we were student, World is a rich guy. And என்னண்டா உனக்கு காசு விளையாண்டு அப்பற பெட்டிக்குல இருந்து எடுத்துட்டு வாருனான்னு. எல்லாருக்கும் அவர் தான் முன்னுக்கு வரையும் எல்லாருக்கும் எடுப்பார். 4 பேர் 5 பேர் போட மாட்டாங்க. அப்ப நாங்க எங்களுக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சாலும் பாத்துட்டு இருக்கிறப்ப வேர்ல்டு வருவாங்க அவரோட சேர்ந்து போறதுக்கு. என்ன எனக்கு பார்த்து கொண்டு கேட்க கண்ணீரை வந்துட்டது. நல்ல ஒர்க், இட் இஸ் கிரேட்ஃபுல். காட் பிளஸ் யூ நரேஷ். தேங்க் யூ பவானி. இதுல என்ன வேண்டது ஆப்பிரிக்கன்ஸ் அந்த வந்து they are so open. மாட்டு பண்ண வச்சிருக்கிற எப்படி நடத்துறாருன்னு தெரியாது. பட் as long as he is integrating the rural sector and uplifting the rural sector and demonstrating social responsibility. Very important in the private sector to integrate the social responsibility aspects. So as long as they do that, I have no problem with that. But seldom we see that in the private sector. இந்த இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அதுக்கண்டே போனவர் அந்த அங்க வந்து அவைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், women headed families அப்படி எல்லாம் இருக்குது. வெண்ணிக்குள்ள லலியாக்காக்கு தெரியும், லலியாக்காவிக்கெல்லாம் கூட தெரியும். அந்த அவைக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், women employment, gender equality அந்த அதுல வந்து அவை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம 2 பேருமே போய் ஒர்க் பண்ணினா அவரோட வைஃப் வந்து அந்த செக்டரை செய்து கொண்டிருக்கிறார். women employment and gender equality. அவர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அதுக்கு அதான் நாங்கள் அந்த அக்கறையோட செய்யணும். எங்களோட சொசைட்டி நாங்க அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அக்கறையோட செய்தா செய்யலாம். கடிதங்கள்லாம் கொண்டு போனவ மற்ற கிளப்ல இருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு. சோ அதனால எனக்கு I have to give a special respect to Gauri. Okay, இந்த லைஃப்ல அப்படி ஒரு இது செய்து நான் சக்சஸ் உங்களோட மேரேஜ் சக்சஸ் ஆக்கி இருக்கிறேன். சோ நானும் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு ஒருக்கா சரியா காலை இல்லாம எக்ஸாம் நேரம் காலை இல்லாம காலையில ஒரு ரேஷ் மாதிரி முந்தி ஒரு நாளும் வேலையில சரியா நடக்காத இடத்துக்கு வந்துட்டது. 2ஆம் நாள் எக்ஸாம். நரேஷ் நாங்க லைப்ரரிக்கு நாங்க எல்லாரும் அங்க நிக்கிறது தூர இருந்து போற நாங்க நரேஷ் பர்டிகுலர் வீட்டை போய் வாரவ ஒவ்வொரு காலம் போகிக்க எங்களை கேட்டு கொண்டு போவார் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு. அப்ப அந்த நேரம் எனக்கு காலை இல்லாது நடக்க இல்லாது எக்ஸாமுக்கே போவேணும் தெரியாதுன்னு சொல்ல உடனே ஓடி போய் சண்டை டாக்டரோட கதைக்கு உடனே அன்றைக்கு பின்னேரம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கோட வந்துடுறாங்க. அதை குடிச்சதாலதான் ஒரு மாதிரி வந்து நான் எக்ஸாமுக்கே போகக்கூடியதா இருந்தது. சோ அது வெரி கிரேட்ஃபுல். எனக்கு இன்னும் நான் மறக்கல. டாக்டர் வின்சென்ட் friendship and happiness is what is important, right? So I'm very happy that we have now connected now as a group.
வேர்டும் நானும் தான் அவங்களுக்கு க்ரோசரி ஷாப்பிங் அவங்க இருக்கிற ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்கள் போய் டவுன்ல வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குற அடுத்த நாள் நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்க இடையிலே அந்த ஒரு 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 விளம்பர இடைவெளி என்று சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி தான் நீங்க. தேங்க்யூ. இன்றைக்கு ப்ரொஃபசர் நரேஷ் அவர்களை சந்திச்சதுல எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். உலகம் முழுக்க பறந்து இவ்வளவு சேவைகளை எங்களை விஞ்ஞானிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்கன்றத பார்க்கறதுக்கு மிகவும் பெருமையா இருக்குது. நீங்க நீண்ட ஆரோக்கியத்தோட சிறப்பாக இன்னும் பல சேவைகளை உலக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். தேங்க்யூ. நரேஷ், நானும் நினைக்கிறேன் கேம்பஸை விட்டு வழிகிட்ட அப்புறம் இன்றைக்கு தான் உங்களை பார்க்கிறேன். நினைக்கிறேன் 87 நாங்க லீவ் பண்ணாங்க, 87 88. இன்றைக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்கள சந்திச்சிருக்கிறேன். அதுவும் ஒரு மிகவும் மேன்மையான ஒரு நிலையில அவங்கள சந்திக்கிற மிக மிக சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்கள் பியூசி 3rd year பேட்ச் குரூப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அதுல இருந்து கொஞ்சம் கண்டெக்ஸ் கிடைத்தது. என்றாலும் இன்றைக்கு நேரில் பார்த்த சந்தோஷம். நரேஷ நான் இடையில பெட்டிகளோல நான் ஒர்க் பண்ண சந்திச்சிருக்கிறேன். மற்ற கௌரி மற்றது வேர்ல் எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப 35 இயர்ஸ்க்கு பிறகு இப்ப காணக்கூடியதா இருக்குது. ஜெயக்குமாரும் அப்படித்தான். இதுல இருந்த பவானி வேற வேற ஆக்களை எனக்கு கண்ட ஞாபகம் இருக்குது. ஜெயக்குமாரோட ஓரளவு இந்த ஹாஸ்டல்ல இருந்ததால தெரியும். மற்ற கேதீஸோட அடிக்கடி மீட் பண்ணி கதைக்கிறோம் நாங்கள். இதுல நான் கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் 20 இயர்ஸ் இருந்தேன். நான் இப்பதான் வெளியில வந்திருக்கேன் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ்ல இருந்து. அப்ப அந்த இதுல வந்து எங்கட இது வந்து எங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து நாங்க கூட எடுக்கணுங்க ரிசர்ச்ல இருந்தும் யூனிவர்சிட்டில இருந்தும். அது வந்து எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஷேர் பண்றது வந்து அது ஒரு பெரிய கேப்பா இருக்கு. நாங்க வந்து ஒன்று வந்து நாங்க இப்ப வந்து கம்யூனிகேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கிறதால நாங்க அது நெட்ல அதுல சர்ச் பண்ணி நாலேஜ் எடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. இப்ப அந்த நேரம் நாங்க ஏதாவது மேகசின்ஸ் அது இதுல இருந்து வாசிச்சுதான் எடுக்க வேண்டி இருக்குது. அது இலங்கையில ஒரு அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரியதா தான் இருக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் சிஸ்டம். Normally African countries we always see the dry lands. So how did you manage the water, like irrigation challenges? Do they have it or not? So how is the facility for them? Yeah, good question. None of these fields that I spoke about in the communities, they're all rain fed. So we were depending 100% on natural rainfall, bimodal pattern rainfall. What is happening in Ghana is that the rain is not coming at the right time for them to sow the seed. It is getting delayed. That is why we introduced the concept of agroforestry land use system to increase resilience. So the trees, they can withstand more drought, whether it's a mango tree or a citrus tree or a fodder tree or a timber tree, they can withstand more drought. And also you can get produce from the trees. So mixing of annual crops and perennial crops like trees increase resilience for climate change. So this is, and also what happens is the microclimatic modifications. So when you are growing crops under the tree canopies, when you have tree rows and when you grow crops in between the tree rows, the relative humidity in the air is high. So when the relative humidity is high, there's no transpirational gradient is created. So the water loss becomes less. So you can retain 2 to 3% more moisture in the soil. ரெண்டு இருக்குது, விமென்ஸ் கிராப் ஒன்று இருக்குது, மென்ஸ் கிராப் ஒன்று இருக்குது. மற்றது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரில போனீங்கன்னா ஆல் த கம்யூனிட்டிஸ் ஆர் ஆன் த ரோட் சைட். ஏன்னா ரோட் ஆக்சஸுக்காக ரோடு கிட்ட தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட ஃபார்ம் 2, 3, 4, even 5 kilometers away இருக்கும் அவங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருந்து. So they had to walk into the farm, and those crops are known as men's crop. Men's crop வந்து it can be like sorghum, cassava, millets, and corn, maize. So இந்த crops வந்து men crops. விமென்ஸ் கிராப் வந்து வீட்டை சுத்தி இருக்கிற ஹோம் கார்டு, நாங்க இலங்கையில ஹோம் கார்டுன்னு சொல்றோம் நாங்க, அது வந்து விமென்ஸ் கிராப். அப்ப ட்ரவுட் வார நேரம் என்ன நடக்கிறேன்டா விமென்ஸ் கிராப் தப்பிடும். ஏன்டா விமென்ஸ் கிராப்புக்கு தண்ணி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. சின்ன சின்ன நாடுகளுக்கு இப்படி நீங்க போய் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்யக்க அவைக்கு அந்த ஒரு கன்செப்ட் வரணும். ஓகே, நாங்களும்
ஃபார்மர்ஸா இருந்தோன்னு தனியா நாங்கள் எங்களோட ப்ராடக்டை விற்காம we can become producers to bring the household income higher. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க கானாவில் ஸ்பெஷலா how women தான் கடைசியா சாப்பிடுறது என்னன்னு சொன்னா it's always male dominant society, sorry to say that, but it is true throughout the world. இப்ப நாங்க வந்து தாய் வழி சமூகமா இருந்தாலும் now we are male dominant society too in so many aspects. Yeah, thank you Naresh. எனக்கு தெரியாது, ஆனா உங்களோட பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்தது. எல்லாம் கேட்க நீங்க உங்களையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த இதுல நீங்கள் இறங்கி இருக்கிறீங்க. இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வர வேணும். அடுத்த விஷயம் என்னென்றால் அங்க உள்ள ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருந்திருக்கிறீங்க. அப்ப அவைய இன்னும் இப்ப ஜேக்மேன் எல்லாம் கூட பேர் அங்கால எடுத்து மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி அந்த இதுகளுக்கு எல்லாம் இதான் அவையால் இன்னும் கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும் உங்களோட பிரசன்டேஷன் என்று நான் நினைக்கிறேன். 2019 போயிருக்க ஒரு லேடி அவட மரத்துல இருந்து தோடங்காய் எடுத்துக்கொண்டு போன மார்க்கெட்டுக்கு. அப்ப போற வழியில நான் இன்னொரு வில்லேஜ்ல இருக்கிறத யாரும் சொல்லி போட்டாங்க. அப்ப அந்த அவ்வளவு தோடங்காயும் கொண்டு அன்றைக்கு அதான் அவட உழைப்பா இருந்திருக்கும். அந்த தோடங்காய், அந்த ஒரு பாஸ்கெட் தோடங்காய், அவ்வளவு தோடங்காயம் அவ என்ன தேடி வந்து எனக்கு முழுக்க தந்துட்டு சொன்னா உங்களாலதான் இந்த தோடங்காய் கிடைக்குது, இந்த அங்க தோடங்காய் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஆனா எனக்கு தெரியும் அதான் அவட அன்றைக்கு 4 உழைப்பா இருக்கும். அப்ப நான் அதுக்கு காசு கொடுக்க அவ சொல்றா, இத குடுத்தியாண்டா என்ற பிளெஸிங்க நீ குறைச்சி விட்டுருவா நீ. இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்த மாதிரி உங்களை பற்றின தனிப்பட்ட உங்களை பற்றி புரிஞ்சிருக்கிறோம். இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு புரிஞ்சிருக்கிறோம். வேற நாடுகள்ல எப்படி எல்லாம் இதுகள் எதற்கு நீங்க வடிவா சொல்லி இருக்கிறீங்க. இதுகளெல்லாம் பார்க்கல இதுகளெல்லாம் நாங்கள் எப்படி எங்கட கண்ட்ரிக்குள்ள கொண்டே கனெக்ட் பண்ணலாமேன்னு அப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோன்றுது. உண்மையில நிறைய விஷயங்களை ஓப்பன் அப் பண்ணி விட்டுருக்கீங்க. சரியான சந்தோஷமா இருக்கு, சரியான பெருமையா இருக்குது. இந்த யூனிவர்சிட்டியில நாங்களும் படிச்ச நினைக்க நீங்களும் அதுக்களால வந்து இவ்வளவு எல்லாத்தையும் சாதிச்சிருக்கிறீங்க. நாங்களும் அதே இடத்துக்களால வந்திருக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட படிச்சு வேற இருக்கிறோம். இன்றைக்கு திரும்ப இன்னொரு லெக்சர்ல போயிருந்து உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் திரும்ப கேட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். எல்லாத்துக்கும் நன்றி. Thank you so much and thanks for your kind words. I really appreciate. Actually you are one of my favorite students because அந்த நேரத்துல அன்பரசி and கதைச்சா திருப்பி கதைக்காம போகவே மாட்டா. அன்பரசி திருப்பி எதுவும் கதைச்சு போட்டு தான் போவா. So அதனால you are one of my favorite students. So thank you for your kind words. இப்பயும் அப்படித்தானா? இப்ப நிறைய விஷயம் அறிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. அந்த மரவள்ளியை பற்றி நீங்க சொன்னது ஒரே இது வித்தியாசமான டேஸ்ட்ல இருக்குது. எனக்கு அது மிக பிடிச்ச போய் அப்ப நான் இப்ப யோசிக்கிறேன், நீ ஒவ்வொரு மரக்கறிக்கும் அப்படி இருக்குமோன்றக்கா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுட்டோட கவனமா இருக்கணும். ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணா நாங்களே வாங்க மாட்டோம். நீங்க நிறைய செய்திருக்கிறீங்க, நிறைய செய்யணும். மற்றவை சொன்ன மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கை இப்பயும் நல்ல சந்தோஷமாகவும் சுவீட்ஸாகவும் இருந்து உங்கள் மனைவி பிள்ளைகளுடன் இன்புற்று வாழ வாழ்த்துகிறோம் எல்லாரும். Thank you so much. I mean, I never received such a respect in any other forums. Thank you so much. Now watch me do my zonto, now watch me do my zonto, now watch me do my zonto, we walk over the